Namauru Nobakama Oto Trijeso Onozunoche anapatare amina apatare almost none is used to this way. Oto Trijeso ase Jezangen yes not just a John say Papa John Ozopa John is your person no lie you Zatuma Hozo Ugbo na ekwuchagom ihe mkpụrụ ekwuchagom da ihe edere n'ime ogene maka na onye ọnụ ụlọ ya n'ezinụlọ bụ John onye ọbụ gbagotere toro na-emeche bụrụ ochie katkist so ya sị n'ọbụ ha bụ ihe ọjọọ ọzọ na John a unu meche n'ọgịdị bụ ojere ụzọ anaghị asịtarị ya na eka n'ọbụ wande mere obu Cardinal Church tuturu te hụ ọdị na ọ chọrọ n'ọla hichi na chọrọ na ọ chọrọ n'ọza na John m Oto dịrị Jesu ntị na-ekuru ụmụ a ụmụasị don nwere fada na ya ihe ọmarị oteoro n'okwuru ahịa emeje na ya na ụmụ gosiri ahịa gị Oto dịrị Jesu ndị mmiri 1 week kụziri m ozi n'ọnwụhụ ụmụ uru ụfọdụ ọnụ bụ wene arụalị na-efu ezelu na na-asị wee mesi galata n'ihe ọjọọ na-egbu mmadụ na wee na-isi ọnwụ na-eme m kehere woni mana o megidege m ihe o metere bịafuere ọgụ
na ọ na-agba anasị ojekwuo ihe mere ka wee kwe mana wonufue kpamkpamkpam nke ọnwụ na hụta onye eji anwụhụ obido na-eme confession ama onye mkpụrụ onye na ama ihe kpatara ya ya nwụfue mgbe mmadụ nọ n'ọnụ ọnwụ nọnyabara iyi bụ mgbe n'ọka n'ahụ eluigwe mgbe ike nọ n'ahụ ihe ọbụla ọ dịghị ka ụwa ozurugu n'oge onye nọ nkontrol mana mgbe nọzụ ili nso n'ahụ ihe n'ahụ etobe onye ike adịghị kweta n'ihe o mere adịghị mma kwuo ka o kwesị na pishi ọnụ ndị mmadụ dị na n'izu na-asị ihe ọnọkwu tụtụtara ọnọkwu abịja ọkwa ha n'omengene n'okwusi amoni rụkpara onye anya amoni ntara onye arụ amoni gburu nwaanyị a amoni mkpajiri nwaanyị ọkpa ekwụsịba n'ọzọ n'okwu karịa maka na eziokwu emefuo ngene gị si na ekwurue fada n'ome confession n'ihu nwa ọjọchiliko ma ọ kpebe ilu mana yokwuge nkwudue kika adịsado yoka n'ọbụrụ the last enyi jiti ya n'ụhụ ihe o jiri mee ngene ofuteduo ya ndị ka anyị ọ bụ ha arịọdaghị n'isi anyị ekwete n'ụmụ oruru ọbara ikperi Chineke n'ime mmụọ ma n'eziokwu ruo n'ọnwụ ụfọdụ na-ekpere na nwogotere anyị ibomibedebe medoe ma chọọchị belie o mana ịnwụ uru ndị amaga anọ ruo n'ọnwụ na nwa chọfue chọọchị awụ bolu soro ọgụ oke ọ dị nke nwere ihe agaga ụra ya taa Pọl bụrụ onye nọrọ alụso n'otu Kristi ọgụ oro mpaka ụra akpọm n'ala ọ hụsịrị ụzọ onye fasting 3 days bụ oli onye gbara ọsọ ndụ anyị nụrụ na mgbe ọka bụrụrị semi ọ pụọ soro lụọ ọgụ ụmụ agbọghọ ịkwụsị ụmụ agbọghọ mgbe ogbogbo n'ibie ndameta ọ bụ eziokwu eziokwu okay sorry ihe nasoro abụ gị ọ bụ alụrụ ọgụ kwụsị agbọghọbe lụọ ya n'agbanyeghị na ọ kpọrọ anọkpa ka o chisi fada dịrị ya n'obu mana ụmụ mgbe o mere ngene ọ lara azụ kpuchie ya ma ruo n'isi tututu nwụhụ ụmụ gbọtọrọ onwe ụta n'ọbụ n'otu Kristi ruo na mkpụhụ adịghị ama ụmụ gbọtọrọ onwe ụta n'ọbụ n'otu Kristi ruo na mkpa ọnwụ na-akụrụ akpọmkpọm na ụmụ gbọtọrọ onwe ụta n'ọbụ n'otu Kristi mgbarụkpọ ọrụ enya Onosizu give me one more chance mana chance ya ehi oru n'iri aha m ụwa dịka hụ ọgọdị anyị nwere chance ikpere Chineke ruo n'isi njedebe nke ndụ anyị mara na ndị kpe ruo n'iri enwegwu mgbe wetara onwe owuta ndị ka anyị ọ bụrụ mgbe ịtafuoro onwe anyị ụta na-asị one more chance angbojeru aya na-asị anyị mgbe aya na-achọ Chineke ndị agba bụ nke bidoro ọfishali na chọchue inye onye kpere Chineke ruo n'isi njedebe ya bụrụ ihe ịrịba ama na Chineke soro ụzọ maka na ọ ghọtara Chineke bido n'isi ka ọ gbara azụ maọbụ mgbe anyị nwere ike sị na disappointment merie ya bụrụ ruo n'isi njedebe ya bụrụ onye ahụ gboru agba ohu na-eselebreti mmadụ ezigbo mmadụ ndị ka ahụ ọ bụ Chineke onye kpere o jisiri ike ọha fọdụ gị bido merie
n'ụwa anyị chee n'akasị ụwa ya obi agha ndị nọ ndụ ndị akasị fugu one more chance na-echikọwa ya ọnụ ndị kwere ekwe mgbe chọrọ isi njedebe na Chineke ji anyị arụpụtara ọkpara na alaezie ahụ anyị enweghị ike aka wuturu ndị tara onwe ya ụta bụ nke ya amaghata ụmụ anyị ụta na-egosi ọgwụ anyị na-ata ụmụ anyị ụta ahụhụ bụ n'ime ọkwado dị jite onwe gị ụta ọ bụ ndụmọdụ mmụọ ọha ya ụnụ ka ahụ helu ọgbọgbọ ụmụ ọnụ na-epavụ maka ekpere nke ndị kwere site na mmeri Kristi dị nwe anyị meriri njọ na site n'ọnwụ ya o meghere ọnụ ụzọ eluigwe maka ndị nke ya ka ịyọ ka anabata nwanne anyị nwoke bụ Julius Omennachi na ezinụlọ anyị nke dị n'eluigwe yakwa ka Chineke mee ka ndị nke ya niile zụkọta ebe ahụ n'oge dị n'ihu. Dịkwa ya ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee ọnụ ụzọ ka Julius wee bata meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee ọnụ ụzọ ka Julius wee bata. Ka anyị rịọ arịrịọ maka ndị niile kwerenụ ka ha na-ebi ka ndị enyi Chineke iji nata ngọzi ya. Anyị ayọ gị dị nwenụ. Meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee ọnụ ụzọ ka Julius wee bata. Ka anyị rịọ arịrịọ maka ndị nọ n'ahụhụ n'ihi ọgụ na-ekweghị ekwe ka udo bata n'etiti ha. Anyị ayọ gị dị nwenụ. Meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee ọnụ ụzọ ka Julius wee bata. Ka anyị rịọ arịrịọ maka ndị nwụrụ n'ime agha nke obodo ka ha nweta udo na anwụrị nke alaeze eluigwe. Anyị ayọ gị biko dị nwenụ. Meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee ọnụ ụzọ ka Julius wee bata. Ka anyị rịọ arịrịọ maka ndị nọ n'ahụhụ maka ọnwụ mberede nke nwanne maọbụ nwanna ha ka ha nweta ntasi obi site n'ahụhụ Kristi. Anyị ayọ gị biko dị nwenụ. Ka anyị rịọ arịrịọ maka Julius ka o nweta ndụ zuru oke ọ natara mbụ na mmeri Chukwu ya soro ndị nsọ na anwụrị ebe ebe. Anyị ayọ gị dị nwenụ. Megheenụ ọnụ ụzọ ama, megheenụ ọnụ ụzọ ama ka Julius wee bata. Ka anyị rịọ arịrịọ maka anyị niile gbakọtara n'ebe a ka anyị niile zukọtakwa otu ụbọchị n'alaeze nke ya dị otito. Anyị ayọ gị biko dị nwenụ. Megheenụ ọnụ ụzọ ama, megheenụ ọnụ ụzọ ama ka Julius wee bata. Megheenụ ọnụ ụzọ ama, megheenụ ọnụ
Chineke nna Maria ị jupụtara na gracia ose bụlụwa nọnyere gị ịdị ngọzi n'etiti kpọrọ niile ị jupụtara na gracia ose bụlụwa nọnyere gị ịdị ngọzi n'etiti kpọrọ niile arịrịọ ka o wee mere anyị ọnụ ụzọ nke eluigwe na nke Chukwu dị asọ ya bara anyị o Chukwu arịrịọ ka o wee mere anyị ọnụ ụzọ nke eluigwe. O dị nwenụ mee ka arịrịọ anyị ndị a nyere ụmụ odibo gị hapụla ahapụ aka ka a zọpụta ha na njọ ha abịa keta oke na nzọpụta gị anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Dị nwenụ ma anyị na-arịọ gị maka nzọpụta mkpụrụ obi nwa odibo gị bụ Julius onye ji maka ya achụrụ gị aja nka o nwere kwesị ike na mgbapụta ịhụnanya nke nwa gị ka o gosi ebere na ikpe nke ọ ga-ekpe ya mgbe dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Onye nwe anyị na onye runo o kwesịrị esi bụkwa ihe ziri ezi na-asọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile o nna dị nsọ Chineke jike niile onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị ọ bụ na ya ka nchekwube bụ isi ọnwụ dị nsọ ji chawapụta n'ebe anyị nọ ka ndị ọ na-ewute n'otu ụbọchị na ha ga-anwụ lele nweta ntasi obi si na nkwa nke ndụ ebe ebe dị n'ụwa ọzọ maka ndị kwere na gị o sebụlụwa ndụ anaghị enwe njedebe sọsọ mgbanwe ka a na-agbanwe ya mgbe ụlọ anyị nke dị n'ụwa nke a mebiri akpọta n'ụlọ ọzọ dị ebe ebe n'eluigwe n'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-etebego oge niile n'okwe na-asị ebube n'onwe ya ụmụ gị na-etere ya ụzọ nsọ ka Chineke dị nsọ ka Chineke dị nsọ ka Chineke dị nsọ ka Chineke dị nsọ
kasị elu. Obi ngozi. Otu nkwa ka o si mee mmarịta nri anyasị, ọ bụla iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a nwa ọnụ ya unu niile gabiko nke ọbara nke ọgba ndụ ọhụụ dị ebe ebe a ga-abụ ya n'ihi na n'ihi mmadụ na-eke wee gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta nke nna na ncheta nke ọnwụ na mbite ọnwụ nke nwa gị anyị ekwughị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekele na ikwere ka anyị dị mekwuru n'ihu gị na-efe gị anyị ji umeala rịọ ka anyị benata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu si na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị ka zuru ụwa niile. Michael ịnọ n'ezumike nka na ndị ofe ọta gị niile. Cheta nwa odibo gị bụ Nnachi Julius Umennachi, onye isi n'ụwa kpọrọ, ebe o soro Kristi nwụọ site na baptizim, mee ka o sorokwa ya kulite ọzọ na mbọsị ikpeazụ, ka mkpụrụ obi Julius na mkpụrụ obi ndị niile kwere n'ogara aga. Dakwazụ ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were obere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị na-arịọ ka i meere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụ ụwa kịtịkpe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. Zọpụta ya na ya gosi bụ na ajọ niile were ebere nye n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta ya na njọ gị niile wee gbaghara nsogbu niile gbochiri nso na atụ anyị maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwa ndị apọstọl gị udo ka nna hapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa anyị na njọ anyị kama lekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị, nye udo ndị kọ n'otu mgbe na-ekwu uche gị siri chọọ ibe dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Amen. Udo nke osebụla ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyelịtanụ onwe unu ekele nke udo. Chineke,
Chukwu mere anyị ebere. Nwatụrụ Chineke, nwatụrụ Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nye anyị onye nwanyị, nye anyị Chukwu ebube, nye anyị udo. Nye anyị onye nwanyị, nye anyị Chukwu ebube, nye anyị udo. O Chukwu kaja afọma. iji wee kwado ya na njem ikpeazụ a, biko mee ka nwanne ya nwoke Ujulus Umennachi rụọ ọnọdụ ya n'ọgbakọ dị ebe ebe n'ime Kristi, iwe dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Bịa ọnụ ya lasịkwa gị o. Onye ndị lageta na mini ọka ije gwuo mini laje ma waghachi ka ha chichi. Okay. Anyị mechie anyị ma bịa. Okay. Aga mụ na amụrụ m n'elu. Niwe anụ m ekele na ya dị n'ime esi oke ọ dị ka fada egwugwu gị o. Maka ọ ma gị gbagataja ọkwado nwa akwado. Obu a ịzọ ọgwụgwụ gị. Enu hụzụ isi fada Jude ibe fada ọkwụgwụ gị ewu na-egwugwu kenu.
na-emeghị kwenu mas n'Igbo anyị ga butere na-ekelekwa Fada Jude bụ ebe a nọnyere anyị taa ọma na ohere amaghị adịghị echi ọgbamere si n'ọbịa nke mgbanyasị ya maka echi nwere ọzọ ojije mana ma ndị fada bịataji echi anyị ohu ji egwutu mmiri o ji egwu mmiri ma ọ ghọtaghị ga anyị ga-egwu nye ọbụla ji egwu na ụmarịba meta dị anaghị m ekele Chineke na mmiri ezoru ọmarịba meta dị mara otu ibe anyị nọga ibe anyị na-ekwu oge na-afụtaga n'owo bịadụa ma nsogbu obi ahụ onye bịatajiri n'ọkwado mmụọ
Kakenora. Ana manu mabuja buja buja. Amare mabuja sirike. Ana manu mabuja buja. Amano gondo sirike. Iyo magbo. Hamama.
alákòye jíjà wọn. Ọdún tó kọ̀rọ̀ hàn bí ó bára tù bẹ́ẹ̀ irú bẹ́ẹ̀ lò. Ọdún tó kọ̀rọ̀ hàn bí ó bára tù bẹ́ẹ̀ irú bẹ́ẹ̀ lò. Ìdáná tí jẹ́ra ọjà tútù ego. Eré ògòrì ukwu na wúwo tí ó lè kó ní ṣubú wọn. Ọmọ náà nàgà kwe gbọ́mọ náà kẹ́nu jẹ́mi ọmọ náà dọ̀rọ̀. Ọmọ náà nàgà kwe gbọ́mọ eyowó yẹ ọmọ náà dọ̀rọ̀ yìí. Olùrùkọ́ ní gbogbo bàbá ló bára jù bẹ́ẹ̀ olú bẹ́ẹ̀ lù ó. Olùrùkọ́ ní gbogbo bàbá ló bára jù bẹ́ẹ̀ lù ó yìí. Ìkùtẹ̀ mi ní dọ́bù sàrẹ̀ kí n bá ń ka alákòóyè jíjà wọn. Ìkùtẹ̀ mi ní dọ́bù sàrẹ̀ kí n bá ń ka alákòóyè jíjà wọn. Bí o náà jẹ́ méje náà owó ọmọ àbúrò wọn àwọn àbúrò mẹ́kọ̀ọ́ yìí. Ìmọ̀lẹ́ tíjọ́ pẹ̀lú àjà fútú ego. Ẹyẹ wò inú kù náà wọ́n wẹ̀ tí wọ́n lè kó ní ṣògùn wọn. Ìyọ́ máa gbà màmá ni o. Ẹgbẹ́ ó te gbèjì. Ajára hàn. Ìyá náà yẹ wá pẹ̀lẹ́ ṣùjọ́ òhèlè. Ọdún rẹ̀ bí a bá nú ọmọ ẹ̀ náà. Ọkọ̀ tí wọ́n bú rẹ̀ ṣe náà tó ní pàdé pẹ̀lẹ́ ṣùjọ́ òhèlè. Ọdún rẹ̀ bí a bá nú ọmọ ẹ̀ náà òhèlè. Ó ṣiṣẹ́ máa lọ pàdé kú bí ọ̀nà ní pẹ̀lẹ́ ṣùjọ́ òhèlè. Ọdún rẹ̀ bí a bá nú ọmọ ẹ̀ náà. Onye nwoke adịghị anya ma bụrụ ime ekpere zụta oyeye. Ọnụ ụzọ nwoke na ọ bụrụ n'ime adịghị ọnụ nwoke. Ọnụ na-obi abanụwa ma ịla. Ọkọtị wabụrụ eze na akọnụ mkpanye ekpere zụta oyeye. Hallelujah. Onye na-akpọkpọ gbakwa ihe gị chichi pụta jebe kwekwezu.
meto we chapa no ya wo ti te bia wa ku jo ba ko wa ka ya wo ko no mama to so no wa yo ko ye Ayaya wo yo yo
Papa Mazara, everybody that they could hear the way. What is that?
In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Glory to the Lord, He reigns. We give glory to the Lord, He reigns. He reigns, He reigns, He reigns. We give glory to the Lord, He reigns. Hallelujah. We give glory to the Lord, He reigns. Hallelujah.
glory to the Lord. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into Ebo masịrị gị nwoke adịrị anyị chọọ Chukwu, anyị na-ege ekele. And your word said in all things we give you thanks. Father, we praise you, we glorify you for the life of your son, your servant, our Father, Professor Julius Omenachi. Father, he pleased you, he tried his effort to please you while on earth. He had faith and confidence in you. Father, he came from you, and now he's coming back to you. Open the doors of paradise for him, O God. Deliver him from the pains of sin and the powers of the enemies. Father, send your angels to come and meet him in the bosom of Abraham. Lord, the beatific vision where he always longed for. Father, admit him more readily to the possession of your kingdom, because that is where he lives and reigns, world without end, forever and ever. Nakagi kaire moya ekwena uniru metu yaka nakagi kaira moya ekwena uniru metu yaka. Light your patronage, Holy Mother of God, despise Really?
I know one. I who guy. I be an I summon us. I'm not just an IBM. Ya join them. How you Onoka? See the song. Here for my judge now for to never know. Onoka. Oh yeah. Oh no, see one day, no, this one. You know here, what's a look at the process? You know the people are looking at I use this type of food. I use this type of food. How much boss?
Wait now, welcome. One mena gabata jenu. Lexus 330. Mafuta kotara mapa. Ndeka ina sonu nuo. Oh, na sonu rubu. Kizu ku vote na basi vote. Onye president gaba. Okay, don't worry. Biko onye lete n'oge abụghị ilete m n'ijije n'oche gị ilete jije n'oche Thank you.
So a meshi my way to video maps. Inu mo buje mo bu ni lete dije me mechi. Onye nwa anyị nọ n'elu unu. Eji mmiri nsọ agọzi ahụ Julius. Mmiri nsọ na-echetara anyị maka mmiri chukwu nke Paul dị asọ dere banyere sị, anyị niile mere mmiri chukwu n'ime Jesu Kristi si na mmiri chukwu baa n'ọnwụ ya. Ya bụ na elegoro anyị na ya site na mmiri chukwu anyị mere wee ruo n'ọnwụ. Ya bụ dịka Kristi si n'ike ebube nke nna wee bilie n'ọnwụ. Otu ahụ ka anyị na Kristi dịgara n'otu n'oyi nke ọnwụ ya. Anyị na ya ga-adịkọkwa n'otu n'oyi nke mbizi n'ọnwụ ya. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị ji obi umeala arịọ ebere gị, were obi ọma nara mkpụrụ obi nwa odibo gị bụ Julius. Mekwara ya ebere. Ọ bụ na o meghere site na-adịghị ike nke anụ ahụ, biko gbaghara ya, tọhapụ ya abụ niile nke ọnwụ, ma gafee na ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Ụmụnne m na Kristi, anyị banyere irunyere Chineke aja otito a maka odibo ya bụ Julius Omennachi, onye nke dị n'ebe a n'etiti anyị na-adịghị ike nke anụ ahụ. Ihe a bụ ihe na-echere mmadụ niile ka anyị ji ohere a na-eme welcome all those who are here for this journey of faith. We welcome everybody. You know, this is something that is waiting for each and every one of us. A call that each of us must answer. As we call people, Julius was my junior in the major seminary. And we are here to honor him by being together to ask God to accept him in his kingdom.
nchekwube ha jupụtara na anwụ anwụ, ahụ ha agaghị ehi nne, ngọzi ha ga-ehi nne. Chineke nyochatigo ha wee hụ na ha tozuru ibinyere ya. O lechala ha dịka ọlaedo etinyere n'ime ọkụ, wee hụ na ha zuru oke dịka ihe eji achụ aja. Mgbe oge ruru, ọ ga-abịakwute ndị nke ya, ma dị nwere ga-abụ eze ha ebe ebe. Ndị tụkwasịrị obi na ya ga-aghọta eziokwu ya. Ndị nwere okwukwe ga-ebinyere ya n'ịhụnanya, n'ihi na amara na ebere Chineke ga-ekere ndị ahụ ọṅụ. Okwukwe ozeluwa. Enum ka m ga-ebi ebebe ebebe. N'ụlọ dị wenu ka m ga-ebi ebebe ebebe. M ga-ebi ebebe ebebe. N'ụlọ dị wenu ka m ga-ebi ebebe ebebe. Ma Thomas sịrị ya, onye nwe anyị, anyị amaghị ebe ị na-aga. Olee otu anyị ga-esi mata ụzọ ahụ? Jesu zara ya sị, mụ onwe m bụ ụzọ, mụ onwe m bụkwa eziokwu, mụ onwe m bụkwa ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute nna m ma ọ bụghị site na m. Oziọma nke Osebroa.
agbakọta wiku egoro dịka ụjọ na taa abụghị oke egwu ihe nkwubere gwa ya bụ na egwu ọnụọgụ jem anyị je bido ekpere anyị jege mitin n'ala bekee tadị na anyị bịara ịnye Chineke ekele. It's a day of thanks, a day of appreciation for this man who lies in front of us. As a small boy, I heard about him because, of course, any of us in Jerry Seminary knows about Julius Umenachi, at least from Ehubo. I never met him until in Jege US, but I always heard of him. And I heard of him, about his songs. He was a great musician, so thank you in the choir. I appreciate the songs today. Anne Marie Taje, Ngbainora Serve Mass, one of his favorite songs. The first day I saw him physically at church, for a communion song. Ndo, Christi ndo, mkpụrụ menere nri na-ekele gị ndo. Ndo, Christi ndo, mkpụrụ menere nri na-ekele gị ndo. Mkpụrụ meri gị wa, mkpụrụ meri gị agboro. Christi nae, buru nri mo. Ndo, Christi ndo, mkpụrụ menere nri na-ekele gị ndo. Otodiri Jesu. Professor Umenachi was really a man of faith, but he was also a man of the family. And of course, Kainde Nasubeke, he was a man who thought about his identity and his culture. Today, we just want to thank God that He gave us this bright star, this person who thought about us and made his effort. So they can share a bit with us and allow us to continue. Why is that important? In Jemai Nowa, it's a journey. It's like a story. That's the story of life. His story has ended, but the message continues. As he lies in death, he has finished telling his story. Now we can carry on that story and the meaning of that story. As a man of faith, yes, his faith was a guiding principle. Because he's not going to be anything. He wasn't going because Jerry. And I also think that he was a courageous man of faith. And why do I say that? I am the Chigeri father, and then my younger brothers, of course, Monsano Torai, my father. We know that it's, even among the people, we look at this as a taboo, not ourselves, but in the church, people of God, the community. As for the Ujiri Seminary, coach, you see your father, we see people like that as if they have killed, they have committed the worst sin. But he realized, he knew his fate. Only those who are called to live a life of priesthood or a life of married life. His faith stood firm for him. Mogara Mona lived in the US. I didn't forget who God is in his life. And I think for me, one story he's telling us today, please don't put God at second when you need help. Just see God as the rock you're standing. And without Him, you wouldn't even get to the stage where you want to need help. That's the first lesson. So all the courageous, he was not ashamed to associate and to be someone who, had, yes, my Lord. So I sat down, gave me a bottle of wine and poured a little glass. I said, go to my room, bring that book on my side bed, bring it, watch you wait. Don't drink quickly, just sip it. Say, yes, my Lord, I thought he was giving me a gift. Fortunately, it wasn't a gift.
the boy came down with this big picture album. He opened it. It's an old picture album. Photo books. So he opened it up to a page and he said, Nwachingwa, tell me who is this? So I looked. I hope he came with Tagama. I said, no, my Lord, come on, so I looked at it. There were 3 people. Well, there were 4 of them. I said, my Lord, I want everybody Gioni. Yes, okay, that's me. I said, how about Matthew is super? I said, okay, you got it. Who is the other one? I looked, and of course, his trademark betrayed him. Say, how about Julius? I said, okay, good. I hear now, say, yes, my Lord. I said, this was in those old days. I heard he just died. He said, yes, my Lord. In fact, that's why I came to see you. I said, well, that's why I brought the picture out for you, to see all that. These are the people you were following. And these are the times I was still a young priest and they were all seminarians. And it struck me. Our life as Christians is not me succeed. It's about how I accept God, accept that God is the strength of my life, and then use that to live the rest of my life and touch people positively. So that's the first thing. Secondly, as a man of the family, Madam Rebecca, and of course Murichi, and the grandchild. We are all bear testimony to the fact that this man will do everything for his family. Because he knew that family after God is your family. And I'm telling these stories because I want each of us to reflect. Julius Susunibia was not the best human being, don't get me wrong. He was not a saint. I'm not going to make him a saint. I'm not God. I know he's a sinner, like God, and that's why we're gathered. The first song, I better my Chineke Guru. We know he's not perfect, but we can take a few things from his life. So family was number 2 for him. Abu Ameri, Amaram, the number 2 and number 3 is connected. Both his family and identity and his culture. For everything he did, Ezinulo and Kagana Zulite was very important for him. Because it allows us to share what we have. It tells us, Iba Elaje, this is my home. And for Julius, his home, Bibi Ainotadene. Let me do my own confession, even though this is my first time of coming here. And I'm glad I came. Because I know Kuje Ibonkewo, and I always thought about it. But I've never come. He has brought us here to see the roots and the beginnings of the great man we are talking about today. Here there in his brochures, Exit of a Scholar. Well, he wasn't born a scholar. He was born a little baby. This is where he grew from. This is the root. We forget where we came from. I'm not here to discuss all the efforts he tried to do to help the community. You know it better than myself. You can talk about it when we share memories about it. But the fact that this is a man who never forgot where he came from. It's the second message to us. Somewhere. Don't forget that place. Do your best for that place. Give your best for that place. Let us always recognize, because I know Nanjemo, once your story ends, you're gone. But what continues is the memory of what you did back home. In 2006, 2005, 2006, memory setting up
Education and Cultural Committee, Ehugo, US. I was asked to assist him. He called me, said, Father, I'm glad you're assisting me. Let's do this work for posterity. That was his first word. Let's do it for posterity. You don't kind of live here. Umurumai. Umuwe maru mirale. I'm all we do is super we super again our English is good. I super get them and I'm mixing it up. But you have to understand your place. That I never forgot and I wanted to share it. Also, as we're doing this, remember we're doing it for those who are yet to be born. He gave me an assignment. I said, Father, Ijime, ask from Ezi. I want you to submit to me Ogo Ehubo from number 1 to 50. I will do from 50 to 200. I said, Prof, you hear about my research, just here behind now. We have to do it. I called around and tried to get it and wrote it down and sent to him. He called me back. I said, he made a mistake here. He corrected me. He said, well, thank you. I want you to get involved in it. Because he said, Father, ihe nchọrọ na ụmụrụ anyị mụta o nwere ihe bekee na-ekwu mother tongue. He said, yes, mother tongue bụ asụsụ. I said, we don't know. I don't know if he did linguistics. Madam, I'm more philosophy and humanities. But I'm whether he did linguistics. I said, Father, if you cannot speak your mother tongue well, you will not speak English or French or Spanish well. He said, Prof, I said, go and check the research. He told me a book to go and read. I picked up the library, the book, and I read. And that book gave a reference to a small community in Cameroon where somebody here, Alibeke, they made research on their culture and their language. And they were speaking a specific dialect. This happened in, the research was done in 1994, 1993, 94. So who came and do research here? Wurilaga, Australia. 15 years later, he came back. He flew into Cameroon and wanted to look at that community, how it has expanded. Here with agricultural Serengua. This is what they were telling the story. And the man came, he flew into Yaoundé, and then they drove into the community. He went to that place. It's Koruru there. And they made a burial ceremony in that village. So everybody was in the village. So he came with Onyocha, and then they had, so is it this big that Onyocha buried? That wasn't it. So they kept the man on the side. They finished the burial. And then the man asked to see the elders. He saw them. Just because that he came in 80-something to do this research. He told them, I said, yeah, we've heard about you. That he came to find out how the language has grown. I said, sorry. I said, why? I said, because the only one who could speak the original language is that man we buried today. Nobody can speak it. So even what he wrote in the book, they couldn't read it again. It was gone. So this book used that. So he managed to ask me, read it. English and French and Spanish, they might speak it, but they will not understand well. My professor confirmed it. He said to me, Father Edward, you know when I ask you a question, you answer me, you say, yes, she's a lady. You say, yes, ma'am. I said, do you know how you think about the answer? He said, I don't know. He says, you think about the answer in your local language, then you answer me in English. Mother tongue. That was his number 3, his culture. And finally, his philanthropy, his friendship, being able to mix with people. He has taught us. Work with others, share with others. Why? Because we are not only just tenants, we are just holding brief for God.
One day we shall lie down with him like him. And that day, if we have done nothing good, I just what we do here on earth prepares us for the journey to the great beyond. We have come to honor this man. I better night Chineke because I marry him, but I marry na ekperi I nekpe na jamisa di anso karere njobulometre lowa. The blood of Christ pleads much more than any sin. My father and he said, Chineke odokpa ikpe yobro na imasi na catechism sa chuku ga ekpe mi ilolo mo okuga mo mumega. He will judge us on that judgment day. What is God going to judge? Is he going to judge the day I saw sister and I didn't greet her? Will God be that petty? And he said, no. God will judge us by our thoughts. Because your thoughts become your words. Your words end up becoming your actions. And your actions end up becoming a habit. And that habit forms your character. It's what God judges, is your character. God will look at his character to see that he tried his best to give what God has given to him. That's what the blood of Christ will clean. For you and I, we have a chance to go back and look at our thoughts, look at our words, look at our actions, and make sure they are not forming bad characters of us. That way, we are instruments of God's grace and God's love in our world. Obasinelu, all the gihos I done, Pico. They won't take one biometry, Baharia. Dubete na lezegi. Ayande, oro de rainebo. Julius Emedwon Kelaga. What can you do before you leave? What can you offer to the world before you step out of this stage? Ndi heje jinare tage. Ndi homani imeri eje jinasi ihe bi honi emeri. Na ijisi ike. Ehun anyị na-akwa Julius, anyị na-akwakọ onwe anyị. Anyị na-asị Chineke biko nye anyị ike, gbaa anyị ume. Na-edike gbanwee ndụ anyị. Na-emejere ndozi homa. Na-echejọ dị ma ndozo. Maka anyị na-achọ dị ma ndozo na ngozi Chineke a na-abịakwasị anyị. Na mkpụrụ obi Julius, na mkpụrụ obi ndị na-ekwe ndụ gara aga. Na mkpụrụ obi ezu ike na ndokwa. Na mkpụrụ obi ezu ike na ndokwa. Otito dịrị Jesu. Muli Marakubodo, Kaha, what all the America they say, anyway, and Ariogi, they weather. Surrounding such land will be a baby, and Nairobi. Anyị niile zụkọta otu ụbọchị alaeze nke ya dị otito anyị arịọ gị
echiche kachasị ezumike mkpụrụ obi nwanna Julius nabasị ntasị udo ha bụrụ n'ụwa. N'ebere anyị sị ka mgbe na nsọ onye mekara ekpere n'ihu Chineke na site n'ikpe kene Maria jupụtara na Kraịst ya nsọgbụrụ ọnọdụ gị ịdị ngosi n'etiti ụkpụrụ niile ọ na site ngozi nwa afọ gị bụ Jesu. Maria karịrị anyị ndị anyị ụmụ odibo gị hapụrụ ahapụ aka na nzọpụta ha na njọ bịakọta oke na nzọpụta gị ihe ndị a bụ ekpere anyị site na Kristi ibere anyị. Your presence was always so warm and welcoming, and your smile could light up even the darkest of days. As a patron, you were more of a friend, a confidant, pillar, and a source of inspiration to us all. You showed us what it meant to be kind, compassionate, and generous. And you taught us so much about what it means to live a meaningful life. You always had a kind word and listening ear. Your generosity knew no bounds, and you always took care of our needs without expecting anything in return. Your selflessness and compassion were an inspiration to us all. How can we ever forget the conversations we shared, the laughter we enjoyed,
all the beautiful Ehubo liturgical songs you always taught us, and the memories we created. You always had a way of making even the most mundane things seem special, and your zest for life was infectious. How do we even explain the fact that the same soul-shattering hymn you composed in memory of your beloved brother Eshim is what we are rendering today? No more for Eshim, but for you, Prof. We are yet to come to terms with the reality that you are no more. You faced your illness with grace and courage, and you never lost your faith or your positive outlook. Your strength in the face of adversity is a testament to the kind of person you were, and it has left an imprint on our hearts that will last forever. Your passing away has left a void in our heart that nothing can fill. But we take comfort in knowing that you lived a life full of love, laughter, and joy, and that you touched the lives of so many people in your own special way. Thank you for everything, our beloved patron. You will always be remembered, cherished, and missed. Rest in peace, knowing that you've left a legacy of kindness and love that will never be forgotten. Farewell, our beloved patron. Tokwoho Onwanitiroha. Leroenyao Mokuboma. Labakwa Prof. God be with you till we meet again. Nekele ndị kwaya anyị akpọlitezu Honorable Idwigarwe n'ọgụfta nke ọgụfta duzue na the son abaguzue then Onyemachi Jia Esozu the son to be the last person. After listening to Father Edward Wachi, I almost felt there was no need for any further tribute, because Father Edward captured the essence of the personality, the icon, the Colossus we have here today. But because Prof's wife, Rebecca, and the son had requested that I do a tribute, maybe I should still go ahead and do my tribute, especially since I have it written here. So, with your kind permission, let me just render the tribute I have written
which is a tribute by my very self, Right Honorable Egariwe Iduma Enwo, at the funeral of Professor Nachi Julius Umennachi, today, the 29th day of April 2023, at Agba Community, Afikpo local government area. It is with profound grief and sadness that I undertake this solemn and difficult task of writing and delivering this funeral tribute in honor of my friend, elder brother, and intellectual role model, Professor Nachi Julius Umennachi, Nwale Agba, Onwa Netiri Agba. Yes. Although I'm mindful that one of the cardinal points of a eulogy such as this is to be brief, yet it is obvious to me that I cannot do justice to Professor Umennachi's memory without appearing long-winded. I also noticed that Father Edward spoke at length just because he knew the person he was talking about. I therefore crave your indulgence and your patience. However, to save time, I will limit myself to only 2 areas of my knowledge of this colossus. Number 1, his burning passion for the advancement of the marginalized people of Ameta Agba. Number 2, his insatiable appetite for education and belief in its transformative potential. To begin with, it was sheer providence that my path and Professor Umennachi's crossed in the year 2003, when I was still serving as the local government chairman of Afikpo North. Looking back from the year 2003 till his demise in 2022, I can safely say that although Professor Umennachi lived in faraway United States of America, yet his entire life centered on and revolved around the reversal of what Professor Umennachi described as, and I quote, the historical marginalization of Ameta community. Such was his zeal and patriotism that in the year 2003, when it dawned on him that his primary school, alma mater, Agba Primary School, where we are here today, established by the colonial administration in 1956, was on the verge of total collapse, he felt duty-bound to act. This led him to send me a 3-page email on December 13, 2003, soliciting my assistance then as local government chairman, and that of Dr. Sam Ewu, then governor of Ebonyi State. I have preserved this mail since December 13, 2003 till date because of the impact it had on me. As Professor Umennachi trenchantly stated in that mail, and I will quote him, this is a quote from that mail. He said, "When I visited home in July 1998, the primary school, that is Agba Primary School, was on the verge of collapse. I donated 100,000 naira for the renovation of the school and laid a foundation stone for a new primary school. I returned to the USA late August 1998, and in October, I received news that the old school was falling apart. And as a result, the children no longer had a place they could call their school. I took up the challenge of building a new 6-classroom primary school with a headmaster's office and 2 stores for the children of Ameta Agba." End of quote. Professor Umennachi further wrote that, and I quote him again, "I am visiting home this Christmas holiday to dedicate and formally hand the school over to the community, and I humbly but strongly appeal to you and our governor to do the following." I will crave your indulgence to listen to the 7 things Professor Umennachi asked for in that email. Number 1, I'm quoting him because I felt very touched by some of these things, and I think they remain as evergreen as he lived his life. Number 1 is, assist me in ensuring the continued existence and function of Agba Primary School. Number 2, help me in laying the seed of hope where there is no evidence of hope in the young children. Number 3, assist me in starting and nurturing, by good example,
elite leadership founded on honest love and sacrifice for one's community, state, and nation. 4. Assist me in teaching the children of Ametaba that coming into existence in a village virtually surrounded by water and hills is not a punishment from God to them. 5. Assist me in convincing the children of Ametaba that no matter the state of affairs of your earthly existence, hard work and commitment to self-help can eventually lead to help from people of goodwill. 6. Assist me in teaching the children of Ametaba that the value or quality of a person's life does not always mean that life has to offer you as an individual, but rather what you as an individual have to offer humanity through your services to the people around you. And finally, assist me in convincing the children of Ametaba that as citizens of Ebonyi State, their cries for help can be heard and responded to by their local government chairman and the governor of their state. Professor Umenachi concluded this immortal and unforgettable treatise as contained in this mail by stating that, and I quote him again, "From the foregoing, you can see that my concern is not so much on the material benefits your presence or the presence of the governor's representative will bring, but more on the hope and values such presence will bring to the children of Ametaba. You cannot imagine the spirit of patriotism and service such a presence will inculcate in the children." End of quote. Ladies and gentlemen, you can see by yourselves the depth of this man's philosophy, his passion for children, his belief in the transformative power of education, and his eternal love for Agba community and humanity in general. To the glory of God, Professor Umenachi's intervention saved his alma mater, this very school, and his other wishes also came to pass. I attended the occasion as the first senior government official to ever set foot in Agba land. Governor Samegu was also represented at the occasion by Chief Austin Edeze, then chairman of SUBEB. Agba community was in festive mood and celebrated their beloved son, Professor Umenachi, with the chieftaincy title of Onwa Agba. And for keeping to my promise to attend the occasion, the community also honored me with the title of Ekwem Agba. Less than a year after I met Professor Julius Umenachi, his unquenchable love for education led him to invite me to his place of work, Scott Community College, Iowa, to participate in their honors lecture series of spring 2004 and deliver a lecture on local government administration in Nigeria. The memory of being his guest for about 1 week in his 1539 Mississippi Boulevard, Bettendorf, Iowa home will remain evergreen in my mind. An incredibly humble, dedicated, and compassionate man, a teacher at all times, Professor Umenachi was an erudite author and scholar, credited with numerous academic work, many of them too numerous to mention here. He was also a regular contributor to Afiko Today magazine. The climax of Professor Umenachi's selfless and dedicated love and affection for Agba community, their well-being and future, is perhaps encapsulated in a 5-chapter book titled The Foundation of Agba, Methods and the Historical Legal Defense. I recommend this well-researched and patriotic work to every son and daughter of Agba land. Till his death, Professor Umenachi stood strongly for holding the beginning tons of your books in the United States to Nigeria to open a free library for Afiko community. Alas, death has cut all those beautiful dreams short. But we will forever remember your stainless personality, your peerless achievements, and all the services and sacrifices you rendered to your community, to Afiko, and to humanity in general. The pain of the loss of Professor Umenachi is indescribable. But we leave everything to God. May his gentle soul rest in perfect peace. Thank you. Pursuit of learning how to live your life better. So I said, what is the purpose of life? I said, the purpose of life is to be happy. So I said, what is the best way to be happy? He said, the best way to be happy is to help other people be happy. So I said, okay, so how do I help others? He said, the best way to help others is to teach them. Okay, is that why you're a teacher? No. Okay, so what's the best way to teach people? You teach them by being an example. You live the life and you show them.
would be an example. So I asked him, how do I be an example? How do I be a good example? He said, you need to know yourself. And I said, okay, so how do you know yourself? Well, first, if you want to know yourself, you need to know your home. And I said, so how do you know where your home is? I was born in Nigeria, I grew up in the US, I moved to Japan, now I live in China. How do you know where's your home? And he said, you can have more than one home, but home is where your people are. I got that one. Now that I've come home, everyone has many stories about my father, but I've learned so much about him because of you. I see you. By seeing you, I see him. I see him in all of you. And I'll learn so much about him and my home from you, and I will tell you about that. Before that, I want to tell you about somewhere else. I used to think America was my home. But let me tell you something about America. Some people have been here, have been there, and they know what I'm saying. Many people who haven't been there think America is a place of milk and honey, where money is everywhere and just comes on trees. I'll tell you, it's not that way for most Americans. And it's definitely not that way for black Americans. Do you know what we call it when a black man is shot, he's unarmed, has committed no crime, and is shot by police? Well, we say, well, what's he doing? If he was shot while driving, we say driving while black. If he was shot while walking, we say walking while black. But you know what we call it? If a white person is shot by a white person who committed no crime is shot by a police officer, they call it, well, first we would say, what? That never happens, so there's no word for it. The first time I was stopped by police, I was driving in a car with my dad. We were moving, and we had boxes. When the police officer stopped us, my dad said, why did you stop us? I wasn't speeding. We weren't doing anything wrong. I'm here with my son. And he said, do you know what the police officer said? He said, this car is too nice for a black man to be driving. Wow. And I see all those boxes in the back. Did you steal them? What? And so my father said, let me give you my card. He gave him his card. It showed that he was a professor in a local university. The police officer apologized, let him go. And then my dad turned to me and said, it's okay, Medici, don't worry. We're moving. We're moving to a better place. But just in case that ever happens to you, always keep your card. I have a card. You know how old I was? I was 8 years old. Most Caucasian white Americans, they live their whole life, they've never spoken to a police officer unless they wanted to. My first time I was 8 years old. We moved to that new place. We moved next to the church. My dad said, see, it's so safe here, we're right next to the church. My mom is a member of the choir, my dad is a member of the choir. My dad was, of course, he became a lector at the church. The first day I rode my bicycle outside in front of the church, I got stopped by police again. I was a 9-year-old boy riding by myself. And the police said, you know why we're stopping you? I said, no. He said, well, someone said you fit the description of someone who committed a crime. I didn't know what to ask, but I said, my dad lives over there. I don't have a card, but I can go get his card and I'll show you his card. And when I said that, the police officer said, oh no, if your father has a business card, if he has a card, I'm sure he's a good man. I'm sure it's okay. And he walked away. That's the second time my father protected me. Because he led a life that was an example. Since then until now, I have been stopped by police 56 times. I keep count. I'm only 40 years old. So it happens at least once a year. But that's not the point of my story. The point of my story is when I came back to visit my dad when he was sick,
It was night, 7 p.m. I wanted to drive his car to the ATM to get some money just to pay the nurse that I had who was taking care of him while he was sick. And he told me, no, we can pay her tomorrow. You don't need to go at night. And I said, why? This is Bettendorf, Iowa. There's no crime here. I said, I'm not afraid of crime. I'm afraid of the police. I don't want my son driving at night and be stopped by the police. To help me? No need. We can wait till tomorrow. The nurse is black. She understands. And my dad told me a story. I said, that still happens now? And he said, I am 70 years old. Just last week I was walking. It was not even nighttime. It was evening in front of the river. And 2 police officers stopped me. And you know what they asked me? I said, why are you stopping me? They said, because you fit the description. And then my father asked them, okay, so what is the description? They said it was a black man, your height, wearing jeans, wearing a red shirt. And then my father said to the police officer, am I wearing a red shirt? He said, no. Am I wearing jeans? No. Okay, I'll be brief. Okay, so he gave the man a card. Here's my card. That card said, Bettendorf Police Council on Racial Reform. Nachi Uben Nachi, Dr. Nachi Uben Nachi. So when I saw that card, I was like, oh my God, my father he rolls all these different groups he's in. He was on a group in that place to reform the police so they stop harassing black people. We have different ideas, we are diverse, but we are family. Most importantly, we are all family. I gotta go. I'm here to read a letter written by our dad to his wife. I will be with you throughout your days on earth. Please don't miss me too much. You may not see or hear me, but if you are quiet and still, you may just feel my presence around you. Because in heaven, there is free movement. Don't worry for the day. It will come and go as planned. Each moment you are given, enjoy it. And stop worrying how your life will turn out. Please, keep sorrow to a minimum. And don't cry so much as you have been doing. Please. For if heaven you could see, you will know that I'm safe and happy. I did not cease to be. Moments in time are brief, but we'll be together again. As eternity lasts forever, our lives, they have no end. Each time you think of me, I know you will miss me. But when tomorrow starts without me, please try to understand that an angel came and called my name and took me by the hand and said, your place is ready in heaven far above, and that I had to leave behind all those that I love. As I turned to walk away, a tear fell from my eyes. That when I walked through the golden gates of heaven, I felt so much at home. When God looked down at me and smiled from his great throne above, he said to me, this is eternity, and all I have promised you. Welcome, my good and faithful son. So when tomorrow starts there, without me, don't think we are far apart. For each time you think of me, I am right there in your heart. God bless you. Like your father, when he notices, he walks. And when he knows he can't do it alone, he reaches out to those who can help out, like you heard. So, the most you can do, and reach out to those who can help too.
anyị ka ọ dịrị dịka ezigbo ndị otu Kristi ili ahụ mmadụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ya mere ka anyị jiri umeala rịọ Nna, n'aka gị ka anyị na-etinye mkpụrụ obi nke nwanne anyị nwoke Julius. Anyị ji aka site na nchekwube anyị na ọ ga-eso ndị niile nwụrụ n'ime Kristi bilite n'ụbọchị ikpeazụ wee binyere ya ebe. Anyị na-ekele gị maka ihe ọma niile nke iji gọzie nwa odibo gị na ndụ nke ya pụrụ ịnwụ anwụ. Ihe ọma ndị ahụ bụkwa ihe ịrịba ama nke anyị ji amata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere, were ebere gee ntị na arịrịọ nke anyị na-arịọ gị Onyenwe anyị. Kpọgere nwa odibo gị a ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị nwa aka bụ ndị ka nọ n'ụwa ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasịrịta onwe anyị obi ruo mgbe anyị ga-eje izute Kristi. Otu ahụ ka anyị na nwanne anyị nwoke ga-esi nọnyere gị oge niile. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi Onyenwe anyị. Ọnwa ndị ezinụlọ ya ndị fada jeje lie ya na ya nda nọdụ zuo n'ebe anyị nọ. Onye nwe anyị Jesu Kristi ịnọrọ n'ime mkpụrụ ụbọchị atọ wee si otu ahụ gọzie ili nke ndị niile kwerenụ. Ya mere ndị niile ahụ ha dị n'ime ili ji nwee nchekwube na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwanne anyị nwoke bụ Julius nwee ike ịnọ n'ime ili nke azụ ike na ndokwa ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekuli ya nye ya ihe. Gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o were ọkụ nke ihu gị ihe dị ebighị ebi n'eluigwe. Gị onye dị ndụ na-achị eze ebe. Madam, ụlọ kwuru alọkụ. Ụlọ kwuru aka ga alọkụ. Ugbu a anyị na-adọnye ahụ nwanne anyị nwoke bụ Julius n'ala ka ọ laghachi n'ebe o si pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke a ka ọkwa nwanne anyị. Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilite. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ nke anyị dara gbanwee wee yi ahụ nke ya bụ sọ ike. N'ihi nke a, anyị na-etinye ahụ nwanne anyị nwoke bụ Julius n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya, mekwa ka ahụ ya bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Anyị ekpere maka nwanne anyị nwoke Umennachi Julius. Ka anyị rịọ n'ụdị nwere anyị Jesu Kristo onye kwuru sị mụ onwe mbụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na ọbụna ma asị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ. Ọzọ onye ọbụla nke na-adị ndụ ekwekwara na m ọ gaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Eji oriri nsọ nke ahụ gị na ọbara gị wee zụọ nwanne anyị nwoke ka inye ya ọnọdụ na nnukwu oriri nke alaeze gị. Anyị arịọ biko Dinwenu, anya mmiri gbara gị n'ihi ọnwụ enyi gị Lazarus, kasị anyị obi ma onye nwe anyị ụzọ ebere abụọ ka gị na-arịọ ka imere nwanne anyị nwoke bụ Julius
nke mbụ nwa odibo gị nwere oke ya ime ihe bụ uche gị ekwela ka ọ bara ahụ dịrị mmehie ya nke abụọ bụ nwa odibo gị bi n'ụwa ogobi ihe jikọrọ ya na ndị niile kwenyere mgbe ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọrọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ anyị na-arịọ gị nke a sị na Kristi onye nwe anyị ezumike ruru onye nwe anyị Let one side go down. Thank you. Plus shift it to okay. Jadi dugojo na jade kango mabie. Ichapa di mapabu na wo akota dura pachapo. Heyo wo ye kango madiagba o. Ndo madiagba gojogo hiyo na jeje kango madie. Idungari wo na yine keledio. Ibida magaga gaga gibi ko ni tabana ya gebo nami o. Ngari wa makadi kayi nekele dio. Ando bibi ko jeta bana ya debo nani o. Iyo na jade ndugozo ha jade kandu mabie. Kwenye pura baba tiya buru mi o. Hujere da kijote o hiwege. Iyo no yeme levi yo wo. Hanyabu yo wo hiwege. Gojo na jade kandu madie. Iyo na jade ndugozo na jade kandu madie. Ọmọ lọ́lẹ́gà kò lọ màdí o.
You can appreciate them if you know what you're doing. It's our own way of celebrating the departure of an illustrious son of Ama Extraction. Ladies and gentlemen, we salute our worthy ambassador at the Green Chambers of the National Assembly, Right Honorable Chief Barrister Ude Egariwe Okudo Worldwide. Okudo, they salute you. You are welcome. Honorable Amerikeke. Okay, Martha. Doctor. The first son of Prof and wife, Aladigo. Onyocha, you are welcome. We welcome our wife, we welcome our sister-in-law. We welcome you. God's power photos, God's power video. God's power. Even if you don't want to narrate, also feel the initiative. Doctor Sam. You know my boy, my money. Jagaban of Ehugo. Jagaban Jokao. Accept our condolences. Okaya, the first lady of Africa at the federal constituency. Lolo Okamaka Florence. Ude Gariwe. Okaya, Jokao. Deaconess Emira Gataji. Kayo. Mike Mikado. Chief Jokwa. Elder Tony Oleforo. Jokwa sir. Elder Dr. Martin Sekemi Ewa. Olumose Jokwa o. How? Pura her dancing group. Get ready. After that dance, we are going to invite the first son of Prof. The first son of Prof will come and dance. Osuma Galata Wagba. Ogalata Webuku, Ogalata Weboni, Ogalata Nigeria. Agba women, we will celebrate. Thank you. Agba women, thank you. Agba women, thank you. What can I be there to do? Allow them. They are here. Ladies and gentlemen, at this moment we have the first
son of Bronx, to come and dance in celebration of the wonderful legacies left behind by his father, Professor Julius Onachi. Worldwide. That's true. You know about that, so people put on the fire. As soon as you look curious about something will change. Yes. What will you do? Let us start. Professor Lagao, we say the papa mic to make you to follow you. You're welcome. Chief coming doctor. Engineer, chief engineer. Chief engineer. Chief engineer. Kama Igwe Oko. Okay, DJ. Everything was down, all came the light. God is not clean to the man. I didn't know the truth. People started falling. Wonderful. They call me a And his face is it dirty, not just feel good mind. I want to show you one. On and on again. I heard them singing, ooh la la la. Wonderful. Dancing, ooh la la la. This is France. Very good. Come on, this is France. Very good. France, Omenachi. Thank you very, very much. Thank you. and we'll be singing, ooh la la la, let's go dancing, ooh la la la, come on, let's go.
Now, what unique thing about the whole thing is that our sister-in-law, Mrs. Seth, is a member of Okamaka Women. Ọ bụ ala anyị bibe anyị nọ. Ọ bụ ala anyị adịghị eme ka omee ugbo jiri dị. Onye nna ya larị ga oli ya ihe n'okochie ya. Onye mata ya anya ihe na-ete egwu ọ dịwo dịka alatala. Ọnụka o bujuru anya n'eze nze hụ ma nọ n'Igbo nderi n'elu n'uti. A na-ekele nwoke na-ekele nwanyị na-ekele ndị egwufuru ala ya na obi ike ọ bụrụ nweta ọrụ igbufe ndị ya zọbara kpatadịnị. Julius Umennachi ibe zutere ya bụ na Mata hospital Ehugbo ibe ka ọ bụ nwa ya taa ọnwụ ya nwụrụ mgbalị nwa olileanya so ndị ọcha a sịra gị jiri beriberibe so nwa bekee na nwa bekee jiri beriberibe kụziere gị ihe anyị kelere unu kele nje bịara ije mue ndị ebe a sị na ndị agbawa n'iwe mi arụ ọrụ a n'Umennachi o metụtara ma ahụgbololu ma Afrịka ma Naijiria ma ala bekee ọ bụ nwa eji na-eto ọnụ n'ime na-ekeleko ndị ahụgbohu bịara iji na ọ dị ike Right Honorable Idu Okariwe ọ bụ nwoke jeje mba ahụ agbalịbịa taa echere m na ụzọ m agbalịbịa ndị nwaanyị gwuru egwu n'ibi ya ọ nọ mgbe metụta n'obi ọ bụ mgbe pụchara n'ọda ọhaduka ihe eji na ndị eze eze ọ bụ nwatakịrị mechata ihe n'olie anụ nọ n'ekpa o nwere anụ ekpa nwatakịrị ejeri na ozi nwatakịrị ejeri gị na ozi emeghị ihe na adị na ya ma ologhori anụ ekpa ọnụka n'ime ndị eze eze nọ n'ime ihu akpụkasa ugbo asaa wee tie nke ọma agha ha ya tinye nne ekpa m eji na-eme ihe nọ na mụ eko mgbe okpogbo okpogbo a na mụ eko tutu na-agba ibi a na-ahụ a abụrụ big township agwa oruka ihe anyị na-etere nwe na-ekpa biri 15,700 naira unu were tie eko n'ihe m ọharuka ndị nwanyị mma mmadụ Chineke dụ ebe ibe ọ dị dara ihe
I want to be nudo na nudo. Oha oluka. Hey! Kaona. Professor Julius Menashi. I got on double capacity. I got an Isebo. Nkembo. Prof. Umade Hugo Butaganova and the last song. Why that I low tea here? In the our last song so long. In the okay, my Hugo. High Neji na Abia. Sinema is a Akari, Pajanja Abia, Abia, for 10,000 naira. Hold on. The other one, the phone. This is a good idea that Sebo. Ada Rebecca, Mrs. Menashi, the Onyo Tuai. Mọ̀gá kí wọ́n náà ní bèké, ó sì lóṣù na ìsìnkú náà dẹ̀ gbogbo. Ọ bụ amịrị àìdá n'igwe hụ àìdá rẹ̀. Ihe àìdá rẹ̀ ihe yóò na-anọkọ na ní bèké na-emere ndọsọ. Àìdá taje, n'ebe nụrụ rutaje ihe amata aka n'iwe mkpa na-eji n'afọ ndị na-ebe na amụmọ dara efa ji anyị. Ihe anyị na-eji na-abịa bụ 50,000 naira. Ike bụ ha na mmanụ. Ọchọrọ anyị na-ewere ọkpọ. Obi anyị ahụ na-eri mmeri echi. Ozi. N'ọgbọ ibie. Anyị tụrụ aka na omenala ehugbo. Ihe dị gbe ma ya bụ yeri maako ekpemebo ejeji taju ara alụ gụọ oge nwa ya ya yi ọnwa anya bụ ukwu George ejeji machie ya ọkụ akwụkwọ anyị ji eka bụ ihe ndị bekee na-ekwe envelope anyị tiri ihe eji na-azụkarị ndị bịara ebe na-azawa okwu aka ilu ma ọjị ihe dị ahịa akwụkwọ anyị ji ihe dị akwụkwọ anyị ji bie bụ 60,000 naira. Anyị bụ oluka Calm down.
Yes. Great scholar. Funasio. Naya Nkurumo Kwiri. Mandacho. Nakura Jeyi. Ohai Lukao. Waziem Simuzi Yuno. Anuru Karibie. Newada. Ona Kanamberichi. Morumade Jerule Eko Meru mebi be mebe Ndaye Kunu no nya obula mutare wana ba Dakwisi awon ajule Eko Wona bana akọ ahekere Onye bia no set kutumwa ga na eje ubi ahekere Ya ngwe magafo O ma ka eje Jerule Eko Mere ina afuta ke ho ina afuta Ndị mụrụ anyị bụkọgara ndị villagers nọrọ azụ ahịa maka ahịa n'ezi so ndị ya tayọlaje jiri nkata ndị Igbo ọ sọrọ ọ chọrọ n'owuwe library n'agba library bụ ebe na-eji ọgụ akwụkwọ onye mụtara nwa n'agba ya kpazi enwe iwu nọ ya akwụkwọ bụ ihe ji na-aga abụga nka nwa Yes, na library go jiri Igbo. Boga hu agare. Na wa je ufi a library. Yes,
sie ndị agba n'ihe mmejọ emeri ihe bụ na ewuriri ha library kwuru na-ebi ụmụ n'ụlọ akwụkwọ. O nwere ihe ndị Naijiria na-eku crime bụ ịkpatara ụka ụmụgwụ kwesịrị ọnụ ụlọ akwụkwọ n'ụlọ ekwereghị oju ụlọ akwụkwọ na-ebi owubi na-ebi ahịa n'ụlọ akwụkwọ na-eche na-evute abụọ ovute ujiri ma ọ bụ uneje ore ahịa so ihe ọmụrụ je merie nunu na rịta nunu mụtara oke nwa bụ ya wuduo ya library ụmụrụ agba na-eju ụlọ akwụkwọ na-eyuzu ya library ntụrụ ọdịmụe amụnụka ahụ na-enweghị mmammanị o anya mkpụrụ bụ nke mberichi ziri mwe n'ihi anya ihe aka nụfu ọkwa ugbo a na-akọwarị ya ihe mkpụrụ amụnụka ahụ mberichi and your beautiful wife, your mom sent a note to say that we should unveil the library and research center for Agba. That structure there is the foundation of the library, and I've informed the women of Agba that Mberichi and his wife are committed to completing that project, and that the children of Agba owe you the legacy to make sure they put the library and research center to use. And that is the only way they can pay him back for the sacrifices he has made for transformation of Agba. When Merichi spoke, he said, our home. I guess you say that. Good. Oh, Agalata home. Amunuka o. Emo si Agalata o. Agalata bụ n'ihe nnya nkata nnya jie. Meji ya tadwa. Ya tadwa ya. Ndị asa na ibie, ọ bụ nwa agbawa na obi ndị na-ezi ozi ya. Ya esi bụ n'ọba na offense. Ndị ezi ọbụla ha bụrụ mụọ kwesịrị ọnụ ụlọ akwụkwọ bụ na anọ n'ezi. Kawe jule ekwo. The Agba chairman, you have spoken very well. Agba hunukao. Agba hunukao. Ase mwana machichi ya Weri Moche. Dave Matupu Maticha ya kazo racha ire obo de moto naretare nobo abu Dave Matupu nobo abu Dave Mahi ayo noka Ego apa no deba ne Odenka ozi Merichi nziri Nwere moche Dave Nwachukwu ozi chetere nke Merichi ya the Umennachi family ziri ọnụ nụrụ mgbe nọrọ edo ka ndị nọrọ ebie asịrị m n'onwe ibe Prọfesọ Umennachi kerikọ ka m na ọ bụrụ na education o bilivuru na education o bilivuru na education bụ ihe na-eme transform society. And in Kwezoku, you want to the Africa from America or Europe about education. Education solves all problems. And I know the book also na now one of the things Professor Umennachi Noro Achome Buronkojo Gavulete Ekwukwo Omeoro pilot in America. Tons of books. Not as I know 40-foot container and no I told him that. So yeah, one cardinal. Yeah, for some baby.
and echeghị m n'oge ọzọ n'ụwa n'uhu ejedebe kama ma ọ bụghị agba nke mbụ bụ edebie n'agba n'obe na ndị mara na-abịa ọgụ ya akwụkwọ ma ebie because ahịa dị n'ụma na-ere onwe kacha akwa and ihe dị ma ọ ga-izomiri na wee ndị mmadụ ji na-eje na Igbo. So the greatest investment, the greatest industry agba nwere ike idebere onwe for now and in the near future when they will a library maybe it will force everybody to come here. So now say na kwadoro m ihe Professor Julius Nnachi Umennachi furu logo. I'm very happy, very happy. Natadene I biare maka prof. They had not problem kajaga the education you who believe in. Now I actualize. Nase marriage. I am a sepagonyo also good when I marry. When my rogue when I marry. Very good. To actualize the library project, I will donate the sum of 5 million naira. 5 million naira will not build it all, it will not conclude it. Yes. But it will lay the foundation for a library project. So I hereby, with every sense of humility, pledge the sum of 5 million naira to the Umennachi family, headed by no other person than your good self. Nijiri Isuteduike, at the time you think this project is ripe, it is left for you to decide when this project will be ripe. Because of all Bufuenisi, now you carry them for head. What again, you already have 5 million naira from me and my family to start it up. So I'm making a job like that. Making a job like Kwayeri, the Umennachi family, Otu Gwe Kwayeri. Making and then Nonibum, that's how Nonibum. You know, better than a Kamena. I'm not married, Nehua, Abaderi body. Moribu ihoso no wogere kimeta ko gedi hoso je furu muje medu kweri mu o melali onu bia ehun mu dia robu da yoto eji me ha won ekelu no o ha yo hunoka ehun bo hunoka mojo want to talk give on You have heard the phrase, it takes a village to raise a child, to raise the road. We have some great people here, some great families here who are donating money. But we cannot be relying on other people to do everything for us. It doesn't matter if you have 50 kobo or you have no kobo but you have time. When they come to build the library, if you cannot donate, then every man in the village, including myself, should be here to help. It takes a village to raise a village. Thank you. Right honorable to Ariarino. Lose you all the way to Jesus. You recognize to you a good man. Thank you very much. Yes. We might want to conclude. Before we do that, I'd like to call on the chairman. Before the chairman speaks, I'd like to call on somebody from the family to come forward and give us a vote of thanks.
or member of the family. Anyị ji nwa akị ma ọjị Igbo ife ji ata ya gosiri na anyị bụ ndị udo. Anyị were 2,000 ma onye okwu. Praise the Lord. Speaker, God's House of Assembly, Chief Ukoro is here. Chief Ukoro, you're welcome. God bless you. Boys, you can disappear. Thank you. Let me observe the chair. And when I told her, when I knew you, Gabata, I look down. Obutom, no Gabata. When I walk in wine, where I will go. I'm a look down. Ask me about that in Booking where I go. Who were in the America? I'm going to ask you again, ask about the Deputy Speaker of the State House of Assembly. Payamuru, where you go? Ruwanza, Agbaso Rando Nochi. The Lord will hear can the Lord to come out. Honorable, Umew, Pagani. Husband, and when I try to go to Haribaka, I'm going to count. He could have found me was higher. I will look out. I will look at you here. Mbano ran back to Maba. My name is Uru Library in memory of Julius Menachi. 24 years. Honorable, you do get away say not only 5 million naira to support the library project. I'm out room. No more room for the navigation. You know, Kanoha, go Bogaha. But I'm out room. I'm wearing TNE. You know me. Ariure. I'm a lookout. Because you're winning, look at Yaba. Your goals for John Wakabata. When I got a year, Mini Coach Rosa. Take a church, I go to the video. So I must say, you could have walked out of it. Look at it, Daga. Look at who goes to the video. Look up and right. EOG, name and support. Agba in memory of our brother. Amunuka. Oloka. Njabo aka njebi de goro. Lehi kotemu travel Barnabia. Ma former coordinator Omerikete no runneku na phone. Nkodaga mbene rute yosi neme request ana meru teriri. Agbata. Agoru Oloka. Ehu anga biteje. Awonu ya bini but ihe bukota mo butom bona mini baronye koro maronye woda. Ngomene Oloka. Ayohu na pakota. Mgbe butere we na se na moto mama ga buge esi ona yo ga buge. Mama chikote traosam. Gabuge. Ngomene Oloka. We will not shy away from our responsibilities. We must always accept where we fail and make amends. The public office we hold is the people's mandate. We are just trustees to that mandate. And we must be accountable to the people. Agoru Oloka, Aigba Ozom. Prior to the extent that Nede Room Nde Kware Nonibie Ekuko.
because there is what we call social responsibilities of a company. Even when I buy Igbo, may not affect you the Agba. All the man affect you the Agba. Thank you. Agbẹ́gbẹ́ gbọ́kú mi ní ojú orí túwò ìbọ̀sọ̀ before no ojú orí nu ha gbà tànú lórí ìbọ̀sọ̀. Bọ̀tún pọ̀ ń pọ̀ pẹ̀lú rí ń gbèrú. Àìdáre campaign ọgbà ọbẹ̀ ní sí ọdún wéje gbogbo egwu na mmegwugwu ẹ̀mú no matter na it is serious. Convert him eje meduri rie. Ndewo nne Oleka. With regards to library, I would like ihe mo dị na-ekwuje about that. Or rather transition to glory is that in every man's life there are 2 days in your life you can't control. The day you were born and the day you will die. You have no control over them. All you need do is the time in between them, make good memories so that you can be remembered for good things. And I think our brother did that. In support of the library, I'm giving the sum of 2 million naira. Thank you, God bless you all. I look out! I look out! Adigarika, okwele nnukwu beka. Ihe kwuru na hụ a. Awa ibi temi. Amuluka. I look out! Okay, why? Chidike jirelu yakwa ya library eji oluwo mande ki osaro mande gbingbi onye haji eje wote eje wu ya library ngara ilu kuteru ka asi merisi Yoni Duemia, Zutenu Ike, no Kukotai, Ma, Ajapaya Katabi. Mamunuka. I am a Chineka to you. Me, no, my question Merai. A Gide Ligweka, Kamine Zo. Mini Zo Rabalisi, Nawanunya, Korea Gawatunya Here, Name Kofu. Chineke kwe anyị gabata agba n'ihe anyị chọrọ ome laje hụ anyị laje njaye mgbo anyị ọkụ a ume nna Chinwere nwere hụkwa n'agba ọha inuka ahụ ihe ọkụ a mere anyị hụ agba ama onye hụ ehugbo anyị na-asị o mgbosi ọ na-ekwe onye mụrụ nwa na nwaka sọbụ nkọdị kere anyị bụ ahụme nna Chijebere Igbo jebere na mmeri chi aka na ndị nwere ikume mmeri chi na-agba ya ka mmeri chi onye si n'ihe dị m adịghị ama na mgbari udele ndị kwetere ihe dị m adịghị ọma ayi ohu dakpisi ụmụ anyị ji ụlọ akwụkwọ ụmụ anyị gaa n'ihe ofu onye ọ zara dịka na awụ elu onye ghọta ihe ghọtara isi wa ịchịkọta ihe n'ohu anyị na-erita ana m ekwu sista si ọ bụ Merite Rebecca ya bịara ekpere anyị ekpere mmechi ma ịchịkọta ma ịla